Сейчас, минуточку еще, секундочку даже. Так. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashoda Nandana Prachadana Ranjana Yashoda Nandana Prachadana Ranjana Yamuna Tira Vanatare Yamuna Tira Vanatare Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashoda Nandana Prachadana Ranjana Yashoda Nandana Prachadana Ranjana Jamuna Tira Vanatare Jamuna Tira Vanatare Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Vishnupat Paramahansa Parvajaka Jaya Stot Satashi Shima His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Ram Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Yekatnampur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Pudale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Vigwana Chandri Saraswati Pastaya. Okay, well, this doesn't seem to be a very popular program.
Похоже, у нас не очень популярная программа получается. There are 8 viewers, including me. Всего 8 зрителей, включая меня. Okay, now Irina Maximova has come, so that's 9 viewers, including me. Пришла Ирина Максимова, теперь 9, включая меня. And more than half of these viewers are not from Yekaterinburg. И больше половины зрителей не из Екатеринбурга. So I'm just wondering, Bhakta Alexei, maybe we should cancel this. Мне просто хочется понять, Алексей Прабху, может быть, нам лучше отменить эту программу? What do you think? Кришна, Харе Кришна, мы из-за неопределенности вот только сегодня разместили объявление утром, вот, и поэтому, может, сейчас и еще подтянутся. Because of this uncertainty, I only posted the message this morning. So maybe we'll have... What uncertainty? Какой неопределенности? Ну, вчера еще было до конца неизвестно. Yesterday it wasn't quite known. I told Alexei Prabhu that you have health problems. You told him what? That your health is unstable. Yeah, but you shouldn't have done that, Ilapati Prabhu. Sorry. Because this is what happens then. Yeah. Then people Well, think, okay, well, there won't be a program. So then they just... Yeah, but actually Alexei Prabhu gave me the option whether to post it or not yesterday at 9 o'clock in the evening, Moscow time. So everybody was sleeping anyway. Everybody what? Was sleeping, anyway. Anyhow. But in general, don't do that. Don't post things like that, how do you say, that make the situation seem unsure. Yeah, okay. Just wait until, there's a sure indication. Okay. Okay, so anyhow, but still, this program is for Yekaterinburg devotees. There's hardly any Yekaterinburg devotees here. So what, Bhakti Alexei, what should we do? В любом случае, эта программа для преданных из Екатеринбурга, а тут почти нет преданных из Екатеринбурга. Так что что нам делать, Алексей Прабху? It just seems to me kind of a farce to have a program for Yekaterinburg devotees and Yekaterinburg devotees don't come. Просто мне кажется, это какой-то фарс. Мы проводим программу для преданных из Екатеринбурга, а преданные из Екатеринбурга не приходят. There are a few hundred devotees in Yekaterinburg, ISKCON devotees. В Екатеринбурге несколько сотен преданных Искона. Probably at least 200. Как минимум 200. So, if I just want to have a program with my followers, I can do that. I don't have to have a Yekaterinburg program. Если я захочу провести программу с моими последователями, я могу это сделать сам по себе. Мне не обязательно делать это с Екатеринбургом тогда. Anyhow, listen, Alexei, we'll go ahead with the program today, but can you please communicate this to whoever it should be communicated to? В любом случае, Алексей, мы тогда продолжим сегодняшнюю программу, но, пожалуйста, донесите это до тех, кого это нужно донести. Хорошо. Communicate to what's his name? Гаджаханта Прабху. Gadjahanta Prabhu. Okay? Хорошо. Хорошо, я скажу. For me, it's a little bit embarrassing. Потому что мне это немножко какая-то стыдная ситуация кажется. Giving a program for Yekaterinburg devotees, and there's hardly any Yekaterinburg devotees coming. Программа для преданных из Екатеринбурга, а из Екатеринбурга почти никого нет. It's like a joke. Это какая-то шутка просто. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trupyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now, another point is that if you're going to come to a program, please come on time. Еще один момент. Если собираетесь приходить на программу, пожалуйста, приходите вовремя. Coming late is rude. Опаздывать – это проявление грубости. That doesn't mean if you're late, you shouldn't come. Это не означает, что если вы опаздываете, то лучше вообще не приходить. It means you should come, Это означает, что лучше прийти, but don't be late. но не опаздывать. You can be early. Be early is okay, Вы можете прийти заранее, за это вас никто не накажет. but not late. Но опаздывать не надо. Okay? Хорошо? Everybody understand? Все понимают? Bhakti Lisa, Bhakti Konstantin, Bhakti Fiera, and I understand. Bhakti Nadina. Okay? Okay, yes. Okay. Хорошо. Okay, so the topic for today is sadhana. Итак, сегодняшняя тема – это садхана. Sadhana, sometimes devotees have a misunderstanding what sadhana means. Иногда у преданных возникает неправильное понимание, что такое садхана. They think it means activities of hearing and chanting in association with devotees. Они думают, что садхана – это все, что связано с слушанием, воспеванием и общением с преданными, любая деятельность. That's one thing it means. С одной стороны, да, есть такое значение. In one sense, well, those things are the basis. Все, что я перечислил, это основа садханы. But the meaning of the word is practice. Но значение самого слова – это практика. Like, for instance, if you practice coming on time for programs, then you'll become expert at coming on time. Например, если у вас есть такая практика вовремя приходить на все программы, то вы станете знатоком, и у вас это будет хорошо получаться. Okay, Mukunda Prabhu? Хорошо, Мукунда Прабху? Okay, so let's see, where are we? So we're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 6, entitled Jnana Yoga. Итак, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Глава 6, названная Дьяна-йога. Text number 35. Текст 35. Shri Bhagavan Uvacha Asanchayan Mahabaho Manodur Nigrahan Chalam Abhyasena Tukonteya Vairagyena Chagriyate. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Lord Sri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. Господь Шри Кришна сказал: «О могучерукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это возможно сделать с помощью надлежащей практики и отказа от мирских удовольствий и непривязанности». Now, this is Krishna's response to Arjuna's doubts presented in text 33 and 34. Здесь Кришна отвечает на те сомнения, которые Арджуна высказал в предыдущих стихах 33 и 34. Text 33. Текст 33. Arjuna vacha yoyan yogas tvaya prokta samyena madhusudana etasyahan napasyami chanchalat vatstitin stidam. Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Арджуна сказал, текст 33. «О Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непрактичной. Система йоги, которую ты описал, кажется мне непрактичной и непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив». So more or less, Arjuna is saying, it's impossible to practice this. То есть, по большому счету, Арджуна говорит, что это невозможно практиковать. Then text 34. И дальше в 34 стихе он говорит. Text 34, he says why it's
impossible or impractical. В 34 стихе он говорит, почему именно практиковать ее невозможно и непрактично. Chanchalan he manak Krishna pramati balavat tritam tasyahan nigrahan manye bayori vasadushkaram. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna. And to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна. И мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер. Of course, we've all had that experience, especially at the time when it's most important to control the mind, which is when we're chanting japa. Конечно, у всех у нас есть такой опыт. Особенно это происходит тогда, когда важнее всего контролировать ум, когда это нужнее всего, когда мы повторяем джапу. So then Krishna responds. И Кришна отвечает на это. That's our verse for today, that text 35. В этом сегодняшнем стихе, 35. Krishna admits it's very difficult. Кришна признает, да, это очень трудно. Shri Bhagavan Uvacha Asanchayan Mahabaho Manodur Nigrahan Chalam Abhyasena Tukonteya Vairagyena Chagriyate. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Lord Sri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. Господь Шри Кришна сказал, о могучерукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум действительно, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это возможно сделать с помощью определенной практики, надлежащей практики, и непривязанности к мирским удовольствиям. That is sadhana. Это садхана. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. The difficulty of controlling the obstinate mind, as expressed by Arjuna, is accepted by the personality of Godhead. But at this, go ahead, translate. Выслушав Арджуну, Верховный Господь согласился с тем, что усмирить своевольный ум невероятно трудно. Just a second. Okay. Whoops. But at the same time, he suggests that by practice and detachment, it is possible. Но в то же время он говорит, что это возможно сделать с помощью соответствующей практики и непривязанности к мирским удовольствиям. What is that practice? В чем же заключается эта практика? In the present age, no one can observe the strict rules and regulations of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the supersoul, restraining the senses of mind, observing celibacy, remaining alone, etc. Люди нынешнего века не могут следовать всем правилам йоги. Жить в святом месте, сосредоточенно думать о сверхдуше, управлять своим умом и чувствами, хранить безбрачие, оставаться в уединении и так далее. By the practice of Krishna consciousness, however, one engages in 9 types of devotional service to the Lord. Но любой, кто практикует сознание Кришны, может заниматься преданным служением Господу, состоящим из 9 видов деятельности. So the practice doesn't just mean hearing and chanting. It means 9 types of devotional service, beginning with hearing and chanting. То есть практика не сводится только лишь к слушанию и воспеванию. Она состоит из 9 процессов преданного служения, которые начинаются со слушания и воспевания. The first and foremost of such devotional engagements is hearing about Krishna. Первый и самый главный из этих видов преданной деятельности – это слушание повествований о Кришне. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. Это очень могущественный вид духовной практики, позволяющий полностью очистить ум от всех недостатков. Srila Prabhupada said once that this process of hearing and chanting the glories of the Lord in the association of devotees is very powerful. Прабхупада говорил, что этот процесс слушания о славе Господа в обществе преданных очень могуществен. But sometimes the association of devotees seems intolerable. Но порой общество преданных просто невозможно терпеть.
Like we all know about the threefold miseries of material life. Все мы знаем о тройственных страданиях материальной жизни. Adhyatmika, miseries coming from the body and mind. Адхиатмика, страдания, которые приходят от собственного ума и тела. Adibautika, miseries coming from other living entities. Адибаутика, страдания, которые приходят от других живых существ. Adidaivika, miseries coming from the demigods or from material nature. Адхидайвика, страдания, которые приходят от полубогов или от материальной природы. Last night we had a huge storm here in Mayapur. Вчера у нас здесь в Майяпуре был огромный ураган, шторм. Really violent winds and lots of rain. Очень жесткий ветер и очень много дождя. And our flat flooded. И у нас всю квартиру залило. With water coming in the windows, water coming through the door. Вода лилась из окон, из двери. We must have had at least a centimeter high of water. Like 5. 5 centimeters of water? Yeah, and the middle was something like that. What's that? In the middle it was like that 4 or 5. Wow, Mukunda Prabhu said it was 5 centimeters at some places. That's Мукунда no, Прабху it говорит, can't be. что посреди комнаты было 5 сантиметров воды. It was for me like this. Really? Yeah. I don't know if it was 5 centimeters, but there was a lot of water. Не знаю, было ли 5 сантиметров, но воды было очень много. So that's Adidaivika miseries. Это и есть страдание адхидайвика. But there's one more misery that's not mentioned in the scriptures. Но есть еще один вид страданий, о котором не говорится в Священном Писании. That's Adidevotika, Адхипреданника. the suffering that comes from other devotees. Это страдания, которые приходят от других преданных. And that's the worst one. That's the most difficult one to tolerate. И это самые худшие страдания, их труднее всего терпеть. So Prabhupada said, so sometimes the association of devotees becomes intolerable. И Прабхупада говорит, что порой общение с преданными становится невыносимым. But he said one has to tolerate anyhow. Но, продолжает он, его все равно необходимо терпеть. One has to learn to tolerate the intolerable. Нужно научиться терпеть нестерпимое. So going on with the purport, Продолжаем комментарий. the more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. Чем больше человек слушает о Кришне, тем глубже он постигает духовную науку, и тем больше он отказывается от всего, становится непривязанным ко всему, что уводит его ум от Кришны. This is the only hope for us, to hear about Krishna and chant about Krishna. У нас нет больше надежды, нам не на что больше надеяться, мы можем только лишь слушать о Кришне и воспевать о Кришне. Otherwise, we're just slaves to our minds and senses. Иначе мы будем просто рабами своего ума и чувств. By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can very easily learn vairagya. Отстраняя ум от всего, что не связано со служением Господу, преданный быстро овладевает наукой вайрагьи. Vairagya means detachment from matter and engagement of the mind in spirit. Вайрагья означает непривязанность к материи, и вайрагья означает не привязываться к материи и задействовать ум духовной деятельностью. Impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activities of Krishna. Непривязанность имперсоналистов, духовная непривязанность имперсоналистов гораздо труднее, чем то, чем занимаются преданные, которые привлекают ум в сознание Кришны. This is practical, because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. Метод сознания Кришны очень практичен, потому что когда человек слушает о Кришне, в нем естественным образом автоматически развивается привязанность к высшему духовному началу. This attachment is called pareshanubhuti, spiritual satisfaction. Такую привязанность называют пареш анубхути, духовным удовлетворением. It is just like the feeling of satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. Оно подобно тому чувству удовлетворения, которое испытывает голодный человек, который с каждым кусочком пищи утоляет свой голод. The more one eats while hungry,
the more one feels satisfaction and strength. С каждым кусочком съеденной пищи это удовлетворение возрастает, и он ощущает новый, все больше прилив сил. Similarly, by discharge of devotional service, one feels transcendental satisfaction as the mind becomes detached from material objectives. Точно так же, преданно служа Господу, человек испытывает духовное удовлетворение, и его ум постепенно отстраняется от объектов чувств, не привязывается к ним. It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Этот процесс напоминает процесс выздоровления больного, который находится под наблюдением опытного врача и соблюдает строгую диету. Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind. And eating the foodstuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. Слушание повествований о божественных деяниях Господа Кришны – это эффективное средство для лечения помешавшегося ума. А принятие пищи, предложенной Кришне, это диета, необходимая страдающему пациенту. This treatment is the process of Krishna consciousness. Таков процесс лечения с помощью метода сознания Кришны. Srila Vishwanath Chakravarti, that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments on this verse. Но Шрила Вишванат Чакраварти Такур тоже приводит комментарий к этому стиху. He says, even when a disease is advanced, Он говорит, даже когда болезнь зашла в очень сильно развилась, когда она уже на последних стадиях. do you understand that? A lot of people? Yes. Even when a progressive. disease is advanced, Да, когда болезнь уже давно прогрессирует, if the patient places himself under the care of an expert physician, но пациент при этом доверяется заботе опытного врача, in other words, the spiritual master, то есть духовного учителя, then the regular treatment, то обычное лекарство, abhyasa, practice, and vairagya, detachment, will be effective. абьяса, практика и варагья, непривязанность, достигнут надлежащего результата. Krishna calls Arjuna Mahabaho, mighty armed. Кришна называет Арджуну Махабахо, могучерукий. Arjuna's arms were so strong that he defeated even Lord Shiva. Руки Арджуны были настолько сильны, что он победил даже Господа Шиву. Lord Shiva, however, is not nearly as strong as the crest jewel of all warriors, the mind. Но даже Господь Шива слабее, чем величайший из всех воинов, ум. If Arjuna can control his mind by yoga, then he can rightly claim the title Mahabaho. Если Арджуна сможет завоевать свой ум при помощи йоги, он по праву будет носить титул Махабахо, могучерукого. In this verse, Krishna also calls Arjuna Kaunteya, son of Kunti, thereby telling Arjuna, Krishna also calls Arjuna Kaunteya, son of Kunti. Также в этом стихе Кришна называет Арджуну Каунтея, сын Кунти. Thereby telling Arjuna, Тем самым он говорит Арджуне, quote, do not worry, цитата, «Не беспокойся, you are the son of my aunt Kunti. ты сын моей тети Кунти, I will help you control the mind. и я помогу тебе контролировать ум». Unquote. Конец цитаты. Okay, any questions or realizations so far? Yes, Mukunda Prabhu. Вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал? Just one thing about Gromko. just one thing about the storm I remember. Oh no, we're not. Forget the storm. The storm is. Забудьте про шторм. Okay, somebody else. У кого-то еще есть вопросы или какие-то реализации? Our real problem is the storm inside our minds. Настоящий шторм – это тот, который бушует у нас в уме. Okay, somebody else. Бхакти Нала, пожалуйста, говорите. Bhakti Nala, go ahead. Можете включить микрофон. You have to turn on your microphone, Allah.
Yeah, there Хари you go. Кришна, слышно меня так? Да-да-да. Mariki. Хари Кришна, Махадьюти с вами Махарадж. Примите мои почтительные поклоны. Я хотела спросить, всегда подчеркивается, что мы должны слушать о деяниях Кришны в обществе преданных, но читая сейчас комментарий к 35 стиху Бхагавад-гиты, здесь не было этой пометки, что в обществе преданных. Значит ли это, что если я включу аудиокнигу и буду вот на момент коронавируса просто слушать аудиокнигу «Кришна. Источник вечного наслаждения», я получу такое же благо? Или общество преданных и слушание в нем деяний Кришны – это очень важно? Поясните, пожалуйста. Хари Кришна. Thank you for the class. It's always emphasized that we should listen about Krishna and his activities in the association of devotees. But as we were reading this purport to verse 35, it has never been mentioned here about the association of devotees. So does it mean that if I'm just staying home alone in this coronavirus situation and just listening to the audiobook of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, then I'll be progressing just as well as if I were with devotees? Well, who's speaking the audio version? А кто начитывает эту аудиокнигу? Чья это запись? Я не помню, к сожалению, но преданный. Или нужно знать, кто начитывает? Unfortunately, I don't remember, but it's a devotee. I should know the name. Yeah, you should know the name. Да, нужно знать имя. You should always know from whom you're hearing. Нужно всегда знать, кого вы слушаете. But presuming this person is an ISKCON devotee, then you're hearing and chanting the association devotees. Но если это начитывает преданный Искона, то получается, что вы слушаете и воспеваете в обществе преданных. And there's so many online classes and lectures and courses. И сейчас проходит огромное количество лекций онлайн, курсов, занятий всяких. You can ask some of the devotees in our chat group, although they can direct you to such courses. Можете поспрашивать у преданных в нашем чате на WhatsApp. И они вам назовут множество таких курсов. And then you'll be in the association, not just one person speaking an audio book, but you'll be in the association of other devotees. Тогда вы будете в обществе не только одного преданного, который надиктовал аудиокнигу, но в обществе многих преданных. But even if you have no association of other devotees, that you hear and chant anyway. Но даже если у вас нет общества других преданных, нет общения с другими преданными, то все равно нужно слушать и воспевать. And you pray to Krishna to send you some association. И молиться Кришне, чтобы он послал вам общение с преданными. But even more effective than prayer is to actually enroll in a course. Но эффективнее, чем молитва, это по-настоящему взять и записаться на какой-нибудь курс. Okay, somebody else? Кто-то еще? Константин Прабху and Мадживера have a question. Yeah, let's hear it. The sufferings from the devotees are the strongest because we have big expectations from them. Страдания от преданных самые сильные, потому что у нас большие ожидания от них. Yes, because we have big expectations from them, and also because we have big, fat, false egos. Да, потому что у нас от них очень большие, к ним большое очень ожидание. Также потому что у нас огромные, толстые, ложные эго. You always feel more trouble from those with whom you're close. Всегда самые близкие люди приносят нам больше всего неприятностей. Like a man may fight with his wife. Например, муж ссорится с женой. But he won't fight with others. Но с другими он не станет ссориться. But we tend to have conflict with those with whom we're most close. Обычно конфликты у нас возникают с теми, кто для нас ближе всего. Those with whom we're most close, they're the ones who are most capable of giving us joy in our lives. Наиболее близкие для нас люди – это те, кто может доставить нам больше всего радости. And they're also the ones who are most capable of making us suffer. И они же могут доставить нам больше всех страданий.
However, if we're absorbed in hearing and chanting Krishna's glories, Но если мы поглощены слушанием и воспеванием славы Кришны, we can always be happy anywhere with whomever. мы можем быть счастливы где угодно и с кем угодно. Okay, something else? Что-то еще? In English, Srila Prabhupada uses the word detachment in the purport and in the verse many times. But the Russian translation usually translates it as rejecting material pleasures. Is it the same? Rejecting material pleasures? Yes. На английском Srila Prabhupada в комментарии и в стихе много раз употребляет слово «непривязанность». Но на русском это переведено как «отказ от мирских удовольствий» чаще всего. Это одно и то же, непривязанность и отказ от мирских удовольствий? Yeah, more or less. Material pleasures and material attachments. Да, примерно то же самое. Материальные удовольствия, материальные привязанности. But isn't there a Russian word for detachment? Но разве нет русского слова «непривязанность»? There is. So make a note of that, Ilapati Prabhu. Yes, I did. You know, should we use the Russian word for detachment? Да, лучше использовать русское слово «непривязанность». Okay, something else? Что-то еще? Okay, then we'll read a little bit from Nectar of Devotion on this topic. Тогда мы немножко почитаем из «Нектара преданности» на эту тему. This is in Nectar of Devotion, chapter 2, entitled The First Stages of Devotion. Это «Нектар преданности», глава 2, названная «Начальные ступени преданности». As I said, sadhana means practice. Как я и говорил, садхана означает практика. Just a second here. Yeah. Okay, it's about 5 paragraphs down, Ilapati Prabhu. Окей. Practice means employing our senses in some particular type of work. Слово «практика» означает, что мы с помощью органов своего тела занимаемся той или иной деятельностью. Задействуем органы своего тела в той или иной деятельности. Therefore, devotional service in practice means utilizing our different sensory organs in service to Krishna. Следовательно, регулируемая практика преданного служения означает задействовать наши телесные органы в служении Кришне, органы чувственного восприятия. Some of the senses are meant for acquiring knowledge, and some are meant for executing the conclusions of our thinking, feeling, and willing. Одни органы предназначены для приобретения знаний, а другие для того, чтобы исполнять наши решения, основанные на размышлениях, эмоциях и желаниях. So practice means employing both the mind and the senses in practical devotional service. Таким образом, практика подразумевает одновременное участие и ума, и телесных органов в деятельном, преданном служении. This practice is not for developing something artificial. Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в себе нечто чуждое нашей природе, нечто искусственное. For example, a child learns or practices to walk. Например, ребенок учится ходить, он практикуется для этого. This walking is not unnatural. Это тоже практика, но это не значит, что ходить для него противоестественно. The walking capacity is there originally in the child, and simply by a little practice, he walks very nicely. Способность ходить изначально заложена в ребенке, и ему достаточно немного попрактиковаться, чтобы научиться уверенно ходить. But let's take, for instance, how do you say, a tree. Но если возьмем, к примеру, дерево, It's not natural for a tree to walk. для дерева ходить неестественно. So even if he tries to practice, he's not going to be able to walk. Даже если дерево будет практиковаться, у него не получится ходить. Or a fish. Или если рыба будет практиковаться. Similarly, devotional service to the Supreme Lord is the natural instinct of every living entity. Так и преданное служение Верховному Господу – это естественный инстинкт каждого живого существа. Even uncivilized men like the Aborigines offer their respectful obeisances to something wonderful exhibited by nature's law.
and they appreciate that behind some wonderful exhibition or action, there is something supreme. Даже нецивилизованные люди, дикари и аборигены, склоняются перед удивительными явлениями природы и понимают, что за всем этим стоит некая высшая сила. So this consciousness, though lying dormant in those who are materially contaminated, is found in every living entity. Таким образом, сознание присутствия высшей силы есть у каждого, хотя в тех, кто осквернен материей, это сознание находится в древнейшем состоянии. Just a second. Секунду. Where are we? The last sentence of this paragraph. I lost the paragraph. I lost everything. Oh, the pure form of this consciousness is called Krishna consciousness. Oh. And when purified, you said, Yeah. When purified, yes, good. and when purified, this is called Krishna consciousness. Чистая форма этого сознания называется сознанием Кришны. There are certain prescribed methods for employing our senses and mind in such a way that our dormant consciousness for loving Krishna will be invoked, as much as the child with a little practice can begin to walk. В священных писаниях рекомендованы специальные методы, с помощью которых мы можем задействовать свои органы тела и ум таким образом, чтобы пробудить дремлющую в нашем сознании любовь к Кришне, подобно тому, как ребенок, немного попрактиковавшись, начинает ходить. One who has no basic walking capacity cannot walk by practice. Тому, у кого нет врожденной способности к ходьбе, никакая практика не поможет научиться ходить. Similarly, Krishna consciousness cannot be aroused simply by practice. Так и сознание Кришны не может возникнуть просто благодаря практике. Actually, there is no such practice. На самом деле такой практики не существует. When we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes which, by our accepting and executing them, will cause that dormant capacity to be invoked. Но для тех, кто хочет развить свою врожденную склонность к преданному служению, есть определенные процессы, которые, если их принять и применять на практике, разовьют в человеке эту дремлющую способность. Such practice is called sadhana bhakti. Такая практика называется садхана бхакти. Every living entity under the spell of material energy is held to be in an abnormal condition of madness. Каждое живое существо, околдованное материальной энергией, находится в ненормальном, безумном состоянии. In Srimad Bhagavatam it is said, quote, В Шримад Бхагаватам сказано: generally the conditioned soul is mad because he is always engaged in activities which are the causes of bondage and suffering, unquote. Обусловленные души в большинстве своем безумны, так как постоянно делают то, что причиняет им страдания и порабощает их. Srila Prabhupada said once, it's like putting your head in the mouth of a lion. Прабхупада однажды сказал, сравнил это с тем, как поместить голову в пасть льву. Why would anyone do anything so crazy? Зачем люди будут делать такие сумасшедшие вещи? The spirit soul in his original condition is joyful, blissful, eternal, and full of knowledge. В своем изначальном состоянии духовная душа радостна, вечна, исполнена блаженства и знания. Only by his implication in material activities has he become miserable, temporary, and full of ignorance. Лишь из-за своей причастности к материальной деятельности она оказывается во власти страданий, смерти и невежества. This is due to vikarma. Это результат викармы. Vikarma means actions which should not be done. Слово викарма означает поступки, которые не следует совершать. Therefore, we must practice sadhana bhakti. Поэтому необходимо практиковать садхана бхакти. Sadhana bhakti includes actions which should be done. Садхана бхакти – это то, что нужно делать. And then Prabhupada says, И дальше Прабхупада объясняет, что это такое. which means to offer mangalarti,
deity worship in the morning, to refrain from certain material activities, to offer obeisances to the spiritual master, and to follow many other rules and regulations, which will be discussed here one after another. Необходимо практиковать садхана бхакти, что подразумевает участие в мангала-арати, поклонение божеству утром, воздержание от определенных видов материальной деятельности, выражение почтения духовному учителю и следование многим другим правилам и ограничениям, которые будут одно за другим обсуждаться в данной книге. These practices will help one become cured of madness. Эти виды практики помогут живому существу излечиться от безумия. As a man's mental disease is cured by the directions of a psychiatrist, so this sadhana bhakti cures the conditioned soul of his madness under the spell of maya, material illusion. Подобно тому, как, следуя указаниям психиатра, можно избавиться от психического заболевания, следование садхана бхакти излечивает обусловленную душу от безумия, вызванного чарами майи, материальной иллюзии. Narada Muni mentions this sadhana bhakti in Srimad Bhagavatam, 7th canto, 1st chapter, verse 32. А садхана бхакти упоминает Шри Нарада Муни в 7-й песне Шримад Бхагаватам, глава 1, текст 32. He says there to King Yudhishthira, Он говорит царю Юдхиштхире, quote, "My dear king, one has to fix his mind on Krishna by any means," unquote. дорогой царь, человек должен любыми способами сосредоточить ум на Кришне. That is called Krishna consciousness. Это называется сознанием Кришны. It is the duty of the Acharya, the spiritual master, to find the ways and means for his disciple to fix his mind on Krishna. Обязанность ачарьи, духовного учителя, состоит в том, чтобы определить те методы и способы, с помощью которых его ученик сможет сосредоточить свой ум на Кришне. That is the beginning of sadhana bhakti. С этого начинается садхана бхакти. Okay, any questions or realizations so far? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? I have a comment. Comment? Okay. Here, Srila Prabhupada says that even uncivilized people, like aboriginals, are bowing down to the wonderful activities of nature because they understand that there's some supreme authority behind these natural forces. So usually materialistic people give it as an example that they don't want to be like aboriginals and they don't want to worship anything. But here Srila Prabhupada uses this example of aboriginals as something that's basic and innate in any human being. So it's like they use the same kind of example for opposite effect. То есть, What do you mean? I didn't understand. What do you mean? Use same example or opposite effect? What are you talking about? like Srila Prabhupada says that aboriginals are smart because they worship the forces of nature. He Because doesn't say they're smart. He says they're devotional. yeah, that's something good. But the modern materialistic people, scientists and etc., say that they're stupid because they're just wasting their time, just doing some mambo jumbo rituals. So it's just a different viewpoint on the very same action of the aboriginals. Okay, translate. Просто вот в комментарии Шрила Прабхупада в этой главе «Нектара преданности» Шрила Прабхупада пишет, что даже нецивилизованные люди, дикари и аборигены склоняются перед удивительными явлениями природы и понимают, что за всем этим стоит некая высшая сила. То есть Шрила Прабхупада приводит здесь эту деятельность дикарей, да, что они поклоняются каким-то силам природы, как доказательство того, что в каждом живом существе дремлет преданность Господу. То есть он говорит об этом с позитивной точки зрения. В то время как современные материалисты, ученые и прочие приводят это как доказательство глупости дикарей. То есть приводят это как аргумент против религии, против поклонения Богу. То есть один и тот же пример можно приводить как за что-то, так и против чего-то. Well, it's natural that a crazy person often thinks that everybody else is crazy. Ну, естественно, что сумасшедший всегда будет считать всех остальных сумасшедшими. Materialistic people are crazy.
Материалистичные люди сумасшедшие. But there's so many of them that they think it's normal to be crazy. Но их так много, что они считают, что быть сумасшедшим – это норма. It's normal not to worship any higher power. Что не поклоняться никакой высшей силе – это норма. In America, there's a saying, the expression about the almighty dollar. В Америке есть такое выражение «доллар всемогущий». They say they don't worship God, but they worship the dollar. Они говорят, что Богу не поклоняются, но все равно они поклоняются кому-то, и они поклоняются доллару. One American president who was in office about 100 years ago was famous. Один американский президент, который руководил страной больше 100 лет назад, очень прославился. For having said, the business of America is business. Он прославился тем, что сказал, что бизнес Америки – это бизнес. Ну, то есть Америка занимается бизнесом. Вот, короче, так на русском не скажешь хорошо. Дело Америки это бизнес, нет? Правда? Дело Америки это бизнес, может быть. Бизнес Америки, ну, в общем, дело Америки – это заниматься делами. You know, like for instance, if you follow at all political elections in America, especially the election of the president. Например, если вы следите за выборами в Америке, особенно когда идут выборы президента, Practically the main consideration always is which person is going to do the most for the economy. обычно больше всего смотрят при выборе кандидата на то, кто из кандидатов больше всего поможет экономике, больше всего сделает для экономики, для развития экономики. Who's going to make sure that I have money? Какой кандидат, благодаря какому кандидату у меня будет больше всего денег? What's that verse? Let's go. Yeah, Dharma, Artha, Kama, Moksha. That even if people engage in religious practice, it's for the sake of getting money. И даже если люди занимаются какой-то религиозной практикой, они это делают для того, чтобы заработать деньги. Dharma means religion. Дharma означает религия. Artha means economic development. Артха – экономическое развитие. Why do you want economic development? А зачем нужно развивать экономику? For kama, for fulfilling your lust. Чтобы была кама, чтобы удовлетворять свое вожделение. And moksha means that when you get old, you retire. А мокша означает, что когда мы постареем, то сможем выйти на пенсию. And maybe you become more pious somehow. И, может быть, тогда уже будем чуть более благочестивыми каким-то образом. But actually, all these people are just sense gratifiers. На самом деле, все эти люди живут исключительно для того, чтобы наслаждать свои чувства. There's a saying that a rose by any other name is still a rose. Как говорится, роза остается розой, как ее ни назови. Srila Prabhupada comments in a purport in the Chaitanya Charitamrita. В одном из комментариев в читании Чаритамрити Шрила Прабхупада говорит More or less like this. примерно вот так. That sense gratification by any other name is still sense gratification. Наслаждение чувств, как его ни называй, все равно остается наслаждением чувств. There has to be religious practice, even if it's very primitive. Какая-то религиозная практика, она всегда должна быть, она всегда есть, даже если она очень примитивная. Ahara nidra bhayamaitunancha sumanya metat pashupir naranam dharmohite shamadiko vishesho enahina pashupi samanaham. The animals and the human beings have four things in common. У животных и у людей есть 4 общие вещи. Есть кое-что общее. Это 4 вида деятельности. Eating, sleeping, fighting, and having sex. Еда, сон, оборона и секс. Except the human beings have to make money to do these things, and the animals don't have to. Но разница в том, что людям для того, чтобы заниматься этими 4 вещами, нужно зарабатывать деньги,
а животным это не обязательно. Samanya me tat pashubir naranam. Human beings and animals have these things in common. These И four у things. животных, и у людей эти 4 вещи общие. Dharmo hite shanariko vishesho. But human beings have one unique quality that the animals don't have. Но у людей есть одно уникальное качество, которого нет у животных. And that is religion. Это религия. Dharmena hina pashubi samanaha. But if human beings don't engage in religious practice, then pashubi samanaha, then they're just the same as animals. Но если человек не занимается религиозной практикой, то он ничем не отличается от животных. Okay, does that help? Yes, thank you. Okay, anyone else? Questions, realizations? Bhaktivinoda Maximova is asking, if a human doesn't feel religious satisfaction, spiritual satisfaction, does it mean that he is practicing wrong? Or does it mean that he is practicing for achieving his material goals? Если человек не испытывает духовного удовлетворения, это значит, что он неправильно практикует? Или что он практикует ради достижения своих материальных целей? Well, the answer to your first question is yes, it means he's practicing wrong. Да, на первый вопрос ответ такой, что действительно он практикует неправильно, если он не чувствует духовного удовлетворения. Either he's practicing the wrong process, То есть либо он практикует неверный процесс, or he's practicing the right process, but in the wrong way. или он практикует верный процесс, но неправильно. What was the second part? Or does it mean that he is practicing for satisfying his material desires, for satisfying his material goals? Или он практикует ради достижения своих материальных целей? Yeah, that's the same as the other one. Это то же самое, что и первый вопрос. Okay, anything else? So practicing for satisfying our material goals is a wrong kind of practice. То есть практиковать ради достижения своих материальных целей – это неправильная практика? Yes. Да. On the other hand, if you're going to try to fulfill your material goals, Но с другой стороны, если вы все-таки нацелены удовлетворить свои материальные, достичь своих материальных целей, it's better to go to Krishna for them than try to satisfy them in some mundane way. то лучше обращаться за этим к Кришне, чем пытаться удовлетворить их каким-то мирским способом. What's that verse? Karma stuff. Akama sarvakamo va mokshakama udaradihi tivrena bhakti yogena yajeta purushan param. If one has no desires at all, И у того, у кого нет вообще никаких желаний, or if one's full of desires, и у того, кто преисполнен всех желаний, or if one desires liberation, и у того, кто желает освобождения, still one should worship the Supreme Lord with great force. есть общая обязанность, они все должны поклоняться Господу с великой силой. Yajeta purushan param. Then ultimately one goes to the supreme destination. В конечном итоге они все достигнут высшей цели жизни. But best is to approach Krishna not for fulfilling material desires, but for just serving him and his devotees. Но лучше всего идти к Кришне не ради удовлетворения своих материальных желаний, а ради того, чтобы послужить Ему, как преданные. To have a mood of service with love. Лучше, чтобы у нас было настроение служения Ему с любовью. Okay, anything else? Кто-то еще? Okay, we'll stop here. Тогда мы на этом закончим. The wrong practice is. What's better. that? The wrong practice is much better than non-practice. Yes? Dear Prabhu is saying the wrong practice is better than no practice. Гира Прабху спрашивает, а что, неверная практика все равно лучше, чем отсутствие любой практики? In one sense, yes. В каком-то смысле, да. On the other hand, if you're, we have the 10 offenses against chanting the holy names. Но с другой стороны, у нас есть 10 оскорблений при воспевании святого имени. And the last offense, as I recall, is to maintain material attachments, even after understanding so many instructions.
И 10-е из этих оскорблений — держаться за свои материальные привязанности, даже услышав огромное количество наставлений на этот счет, что этого не стоит делать. So at least one should have the desire to give up the material attachments. То есть, по крайней мере, у человека должно быть желание отказаться от своих материальных привязанностей. There's another offense, sinning on the strength of chanting. И еще одно оскорбление — это грешить в расчете на очистительную силу повторения святого имени. You can't commit sinful activities and then think, well, it's okay because afterwards I'll chant Hare Krishna and then everything will be cool. Так не работает. Нельзя просто грешить и потом думать, ну ладно, я сейчас буду грешить, а потом просто буду повторять Харе Кришна, и это меня избавит от всех последствий. Так не работает. But the material conditioned soul is so contaminated. Но материально обусловленные души настолько осквернены. If we wait until our motives are completely pure, that's never going to happen by itself. Если мы будем ждать, пока наши мотивы, то есть наши цели полностью не очистятся, мы никогда этого не дождемся. So we have to start with what we have, where we're at. Так что нужно хоть с чего-то начать. Мы должны начинать там, где мы сейчас находимся. And just go ahead. Просто начинать практику. Just methodically, ploddingly practicing Vaidhi Sadhana Bhakti. Просто методично, шаг за шагом, практиковать Вайдхи Садхана Бхакти. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Thank you all very much for your kind attention. Валерий Прабху seems to have a question. Okay. Валерий Прабху, пожалуйста, говорите. Слышно меня? Да. Харе Кришна, Махарадж. Мои Харе поклоны. Кришна. My obeisances. Выполнение обязанностей варнашами, связанные с поддержанием семьи, относится это к садхане? Fulfilling my duties in Varnashram, connected with maintaining my family, is it part of my sadhana? Well, you see, this brings us to the next point. Тогда возникает следующий вопрос. That let's see, fulfilling your duties, what do you say, in regard to maintaining his family? In Varnashram, yes. Varnashram. Well, it depends where you got those duties. Выполнять обязанности для поддержания семьи в плане Варнашрама. Все зависит от того, где вы взяли эти обязанности, кто вам их поручил. But in principle, yes. Но в принципе, да. Just be sure you don't make up your own duties. Но главное — это не выдумывать себе свои собственные обязанности. Because if you make up your own duties, then it's not auspicious. Потому что если вы сами выдумываете себе какие-то обязанности, то это неблагоприятно. So, Prabhupada explains later in the Nectar Devotion. Далее в Нектаре преданности Прабхупада объясняет. Well, actually, it's just this, in this same chapter. В той же самой главе. He says there are two kinds of, the two parts of sadhana bhakti. Что у садханы бхакти есть две части. There's Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga sadhana bhakti. Это Вайдхи садхана бхакти и Рагануга садхана бхакти. Raganuga sadhana bhakti means spontaneous practice. It's practice, it's devotional service and practice, but it's spontaneous. Рагануга садхана бхакти означает практика преданного служения, но уже спонтанная. Then Vaidhi sadhana bhakti is defined as follows. А Вайдхи садхана бхакти определяется следующим образом. There's a few paragraphs down from where we were reading before Elapati Prabhu. Ага. Paragraph starts with Rupa Goswami. Окей. You find it? Yeah, you just start reading, I'll find out. Oh. Quote, when there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, and one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of the spiritual master or in pursuance of the scriptures, such obligatory service is called Vaidhi Bhakti. Ага. Первая ступень практики в бхакти, Вайдхи бхакти,
Рупа Госвами определяет так. Вайды Бхакти – это служение из чувства долга, когда человек служит Господу, выполняя волю своего духовного учителя или следуя указаниям священных писаний, и не имеет при этом привязанности к Господу или внутренней потребности служить Ему. So in principle, yes, what you said is correct. То есть, в принципе, да, то, что вы говорите, это правильно. Okay, Еще something else? дополнить. А? Алло, Да-да. слышно? Да-да. Ну вот в семье отец является представителем Бога. То есть для детей он как духовный учитель. И вот эта деятельность воспитания в детях сознания Кришны, это, получается, тоже является саданой для отца. In the family, the father is the representative of God. He's like the spiritual master for his children. So this activity, teaching sadhana to the children, teaching spiritual practice to the children, is also the father's sadhana. Yes, definitely. Да, безусловно. Any kind of teaching or preaching Krishna consciousness is also part of sadhana. Любое обучение сознанию Кришны, любая проповедь сознания Кришны, это тоже садхана. Many devotees in ISKCON tend to think that preaching is one thing, sadhana is a different thing. У многих преданных в ИСККОН есть такое понимание, что проповедь это одно, а садхана это совсем другое. But the spiritual master is saying to preach. Но духовный учитель дает наставление проповедовать. Therefore, it's part of sadhana. Поэтому проповедь часть садханы. And by preaching, one gets more of a taste for hearing and chanting the glories of the Lord. Когда человек проповедует, он увеличивает свой вкус к слушанию и воспеванию славы Господа. So teaching the children definitely is part of sadhana, Vaidhi sadhana bhakti. Так что учить детей духовной практике – это, безусловно, часть Вайди Садхана Бхакти. Toward the end of Bhagavad Gita, Krishna says, there's no one more dear to me than he who teaches devotional service. Ближе к концу Бхагавад-гиты Кришна говорит, что для меня нет никого дороже, чем тот, кто учит другим преданному служению. Very important service of the Father. Учит других преданному служению. Это очень важное служение Отца. Guru na sashat, bhajano na sashat, Daivan, Pitana sashat, Janani na sashat, Daivan na chatshan, na patisha sashan, namoche yat samapeta mrityum. One shouldn't be a father unless he can guarantee liberation of his children from the cycle of birth and death. Не должен становиться отцом тот, кто не может гарантировать возвращение своих детей из круговорота рождения и смерти обратно к Богу. Sometimes householders get all caught up in their material responsibilities to their families. Иногда домохозяева очень сильно зацикливаются на исполнение своих материальных обязанностей перед семьей. Especially financial responsibilities. Особенно, что касается финансовых обязательств. And sometimes other responsibilities like taking the children to the zoo on Sunday. И разных других обязанностей, например, вывозить своих детей в зоопарк по воскресеньям. But the most important responsibility is to give them Krishna consciousness somehow or other. Но самая главная обязанность родителей – это так или иначе дать детям сознание Кришны. Okay, we'll stop here. We have a question from the YouTube. From where? From YouTube. Yep. Leo says, I am a self-taught person. I don't have anybody that I would know. I want to come to you for the quarantine. And I've been listening. Wait, we lost you. What's happening? I want to join you at this. I want to join you, but I cannot because of the quarantine. And I've been listening to the Vedic classes for 3 years. Srimad Bhagavatam, in one of the cantos, Sri Hari Vishnu told to the king of Asuras, demons, that a devotee cannot be as immersed in me as someone who is full of hatred to me. So my question is that these words of Sri Hari Vishnu
for whom is it easier to get to the Supreme Lord? For the asuras, the demons, or for the devotees? And do you understand that you are accumulating the positive results, positive benefits to your karma, and then you have to get rid of this positive karma? Wow. I mean, it sounds like 3 or 4 different questions. Тут, похоже, 3 или 4 вопроса в одном. Anyhow, if you want to get, in order to get killed by Krishna, you have to be a very, very big demon. То есть я не буду зачитывать там довольно долгий вопрос от Льва из Ютуба, насколько я понял. Ну, там несколько вопросов в одном. В общем, если вы хотите, чтобы вас убил Кришна, то вы должны быть очень и очень и очень большим демоном. It's not easy. И это не просто. And it's not recommended. И этот процесс не рекомендуется. Anyabilashita shunyan gyanakarmadyanavritam. What's the rest? Huh? Anukalena krishnana shilanam bhaktiruttama. Right? Yeah, pure devotional service is that which is performed favorably, not anemically. Чистое преданное служение необходимо осуществлять в положительном ключе, а не с ненавистью, не с враждебностью. Better not try to be a big demon. Так что лучше не пытайтесь стать огромным демоном. Okay. I mean, I was just answering one of your questions, but it looks like you got 3 or 4 questions. It's a little confusing. Я ответил на один из ваших вопросов, но похоже у вас там их 3 или 4, и это немножко сбивает с толку. Okay, we're going to end here. It's a little bit late. Мы на этом закончим, потому что уже довольно поздно. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Purule Shimati Bhakti Vedanta Swami.